an empty shell. The consciousness that maintained this Dharmakaya has disappeared. So efficient. Not a single trace left behind. Alternatively, she might have sacrificed herself for an even more mysterious purpose. Either way, what exactly made these fanatical believers end up like this? Memory. It is indeed a deep ocean of dangerous allure, where fascinating secrets always hide beneath the waters. I keep getting the feeling that the same thing happened in Penacony. Stream 4. Get ready. We're about to head off. Is it really gonna be okay? That world's surrounded by a mass of chaotic material. That white band of light has already foiled our plans multiple times. Don't worry. After the pink girl from the Astral Express broke into Amphorius, that obstructive force preventing the garden from entry disappeared. That's the trailblazing nameless for ya. A huge help. What are you so happy for? Aren't things gonna get messier with more irrelevant people turning up? What if those trailblazers find the seed of remembrance before we do? Then we'll just steal it back. Simple. By the way, there's a messenger and a memo keeper on that express. We don't know where they stand on this matter, so make sure they don't notice you when you make your move. You folks are truly everywhere. These memo snatchers are different from the previous husks. These ones seem to have had contact with her.そろそろ出発するよ。準備はできてるよね。本当に大丈夫なの？あの世界は混沌とした物質に覆われてるんでしょ？あの白い光の帯のせいでこれまで何度も計画が潰されてきたじゃない。心配しないで。請求列車のピンクのお嬢さんがオンパロスに侵入してくれたおかげでガーデンを拒んでいた力はもう消えたから。さすが開拓ね。本当に助かったわ。喜んでいる場合？部外者が増えれば増えるほど面倒になるだけでしょ。万が一七死人たちが先に記憶の種を見つけでもしたら。その時は彼らから奪えばいいじゃない。ちなみに請求列車には立場の明らかじゃないメッセンジャーとメモキーパーがいる。だから手を出す時は気づかれないように注意してちょうだい。まったく油断も隙もないわね。だけどさっきの抜け殻と違ってこのメモスナッチャーたちは過去にあの子と接触したこともあったみたいね。ありゃ、じゃあ信用してもらうために教えてあげる。うちらはガーデン・オブ・リコレクションのメンバーなの。ガーデンのことはよく知ってるでしょ。記憶が唐突に途切れた。まるで見えない手にろうそくの火をかき消されたみたい。どうやらこの先に潜んでいる秘密は想像以上に濁っているようね。不気味な光景ね。ダメ。もうどうにもならない。どうして誰も教えてくれなかったの？あの子はメモキーパーの天敵だって。もしかして美月さんのことかしら。長代と
黒い記憶の精霊たちが全てを飲み込んだ。先に来た人たちもみんな飲まれて、神式のかけらも残ってない。こんなところ来るんじゃなかった。オンポロスになんかもう関わりたくない。だからお願い、こっちに来ないで。いや、神が死んだ瞬間の記憶のために、あなたたちはあまりに多くの無関係な人々を巻き込んでしまった。その報いを受けるのも当然ね。だけど私はあなたたちを責めに来たのではないの。長代と呼ばれる存在について知っていることを全て教えてちょうだい。それが生き残った人々を救う手がかりになるかもしれないのだから。全検点。あら、そうだったの。私たちは騙された。私たちは生贄だったんだ。ガーデンが私たちを利用した。室上司は私たちを捨てたんだ。彼女は生き別れた姉妹を見つけることしか考えていない。見つけて殺して回収して、新しい命が芽吹いたら、その種は死んでいなければならない。死んで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 やっとわかったわ。あなたたちが一体何をそれほどまでに恐れたのか。貴重な情報をありがとう。とても役に立ったわ。お礼としてあなたたちに残ったわずかな神式をここから連れ出してあげる。でもただ守ってあげるわけじゃないから覚悟しておいて。とある天才の作った鏡の中で仲間たちと再会し、自分たちがしでかしたことをよく反省なさい。それが罰よ。だけど全ては私が彼女から逃げ切れたらの話ね。この子たち、見た目はちょっと怖いけど、思ったより大したことなかったわね。でもうごめく記憶の塩に彼女がさらわれちゃうなんて、完全に長代月の思い通りになる前に見つけ出さなきゃ。また潜入任務ね。いいわ、やってあげる。心の世界よ。どうか私に手を貸してちょうだい。焼けつくような危険に満ちた気配。ファイノンの根源と同じ力だわ。それから真夜中にハッと目覚めた時みたいな底知れない謎めいた気配。きっと長代月ね。慎重に下げていかないと。These little critters look scary, but they're not so tough to handle after all. Though the surging Memoria tide swept my friend away, I must return to her side before Miss Evernight succeeds.
Another one of these stealth missions, huh? Help me out here, friends in our world. A scorching and dangerous aura. This power shares the same origin as Phainon. And then there's that enigmatic, bottomless aura that seems to jolt awake at midnight. Must be Miss Evernight. Better steer clear of her. There's a beam of light over there. Full of energy, yet uncontrollable. More familiar than the others. As if it's coming from someone close by. Could it be... my friend? Maybe it's the Stellaron she mentioned. Hara? 光が。元気いっぱいで自由気まま。他のどれよりも懐かしい気配がする。まるで、私のすぐそばにずっといたみたいな。もしかして、あの子かしら。これが彼女の言ってた性格？感じる。記憶の潮の奥底で、性格の記憶が流れてるの。そこに行って彼女を探してみましょう。Memories of the Stellaron are flowing deep within the Memoria tide. Let's go there to find my friend. Jeez, so many little ones gathered here. Did you know I was coming? You're being a bit too enthusiastic, aren't you? Thankfully, her presence hasn't weakened. I feel like I'm getting a bit closer. Huh? They're guarding something. Is that my friend's photo stone? What's it doing here? These memo sprites are completely still. It's as if they're drawn to this thing. This is a... an even cuter memo sprite. No wonder the photo stone can't store more memories. Have you been hiding in there all along? Find my travel companions. What? How? Could that mean? My companions. Are you March 7th? Mo, こんなにたくさん集まってくるなんて。わざわざ迎えに来てくれたの？ちょっと歓迎が熱烈すぎない？でもよかった。方向は間違ってないみたいね。彼女の気配が少し強くなってる。あら？この子たち、何かを守ってる？彼女の閉鎖ストーン？どうしてこんなところに？よく見ると、記憶の精霊たちがピクリとも動いてない。まるで映写ストーンに魅了されてるみたいだわ。は？あなたは、もっと可愛い記憶の精霊ちゃん？だから映写ストーンにもう思い出が入らなかったのね。あなたがずっと中に隠れてたから。うちを見つけて旅仲間。何を言ってるの？まさかあなた、あの子と
美月なのか？燃える空、誰もいない街。あの時と変わっていないな。スクリューガム、お前が用意してくれた暗号キーはどれくらい持つ？予測は困難です。論理、変数美月さんがどのような影響を及ぼすか現時点では不明なためです。ですがご安心ください。暗号キーが効力をなくす前に必ずあなたを回収します。ああ、だがその後は同じ方法で侵入できなくなるだろう。チャンスは一度きりだ。記憶の迷宮に変化が生じ始めました。この先私があなたのガイドを務めることは難しくなります。よってやむを得ず、かつて敵対した人物と一時的な協力関係を結ぶことにいたしました。危険を顧みないあなたの勇気に心からの敬意を。ライコス、敵意を向けられるのも想定のうちです。改めて申し上げますが、アナクサゴラスさんがあなたを見ていることをお忘れなく。もし今なお七死人の皆さんに危害を加えるおつもりならば、天才クラブの警告が現実のものとなるでしょう。もちろんしかるべき節度を持って接しましょう。にわかには信じられないな。壊滅に身を捧げた天才と同行することになるとは。私の目的は今も昔も変わりません。必ずや知恵を敗北に導きます。しかしその前に七死人の皆さんが無事に再会を果たし、安心して帰路につけるようお送りするのもやぶさかではありません。The sky is burning, and the streets are empty. It's just like how things were last time. How long can the encryption key you wrote for me last, Mr. Screwlam? That is difficult to project. Logic. It is currently unclear how the unknown variable, Miss March, conducts her interference. Please rest assured that I will extract you on time before the encryption key expires. But that means I will no longer be able to hack in via the same method. I only have one chance. The maze of the Remembrance is starting to change. I cannot remain your guide on your path forward. That is why we had to form a temporary alliance with our former enemy. I express my utmost respect for your courage to personally face such dangers. Lygus? Your enmity is well within my calculations. Allow me to reiterate that Lord Anaxagoras now has a firm grasp on your crucial weakness. If you still plot to harm the Nameless, then you will find that the Society's previous warnings were not empty threats. I understand. I'll only do what needs to be done. I never imagined that I'd one day walk alongside a genius who offered himself to the destruction. My stance has never changed. The erudition's ruin is inevitable. But before that, I'd be very willing
to witness the reunion of the Nameless and to escort you on your way home. More like her appearance completely interrupted your plans, even forcing you to seek out collaboration. I'll remember that. Your words are as sharp as ever. But remember, happenstance is the only true constant in the universe. The demise of the progenitor of all dragons is a testament to that. Come with me. I am honored to guide a scion of permanence. にわかには信じられないな。壊滅に身を捧げた天才と同行することになるとは。私の目的は今も昔も変わりません。必ずや知恵を敗北に導きます。しかしその前に七死人の皆さんが無事に再会を果たし、安心して帰路につけるようお送りするのもやぶさかではありません。これもある意味あいつのおかげか。彼女の出現によってお前の計画には大きな狂いが生じ、さらには協力までする羽目になったんだからな。お前の目的とやらはしかと覚えておこう。相変わらず手厳しいですね。ですがお忘れなく、偶然こそが万物の流転における常なのです。あの天縁万竜の祖の没落もまさに良い教訓となるでしょう。では参りましょうか。不朽なる竜の血族であるあなたをご案内できることを大変光栄に思います。この荒れ果てた光景はお前が作り出したものだ。こんなものを見ても今の私はもう何も感じませんよ。ならかつては彼らの戦いに心を動かされたことがあったのか。残念ながら一度もありません。記憶の精霊、まさか彼女の。記憶のミームは至る所に存在しています。あのお嬢さんは私の視覚に巨大な網を張り巡らせていたのです。彼女は歳月のタイタンに侵入し感染させ、オンパルスに蓄積されたデータを記憶域の傀儡へと変えてしまいました。どうやらお前たちの間にはすでに一悶着あったようだな。実験に影響を及ぼす変数は全て私が注視すべき対象です。だが今までお前は彼女について何も言ってこなかった。まさか知恵の天才も脳をハッキングされることがあるのか。炭鉱殿、私はただ事実を述べているに過ぎません。あのお嬢さんはあなたにとっても看過できない脅威なのですよ。彼女の手にかかれば記憶などいとも簡単に跡形もなく消されてしまいます。そのやり方はあまりにも容赦がなく、まるで記憶という運命そのものをどうしようもなく憎んでいるかのようです。矛盾とはしばしば真実の扉を開く鍵となります。
そして美月なのか殿の過去は底知れぬ闇に包まれている。つまりお前と組んで彼女を倒せと。彼女は美月の過去に関わっている。俺にとってはその事実だけで十分だ。それも結構。私はあくまで一つの方向性を提示したに過ぎません。決定権はあなたにあります。重い過去とは終わりの見えない長夜のようなもの。その中にどのような罪悪が潜んでいるかはかつて寿命の竜尊だったあなたの方がよくご存知でしょう。These memo sprites. Is it her? The mimetic entities of the remembrance are everywhere. That lady wove a giant web in my blind spot. She hacked and infected the Time Titan, converting the built-up data of Amphorius into puppets of the memory zone. Sounds like you two have quite the history already. Any variables that desire to influence the experiment deserve my attention. But you never mentioned her before. Could even a genius of the erudition get his brains hacked? Lord Dan Hong, I'm simply stating a fact. That lady is also a threat to you. A threat that you cannot afford to ignore. She snuffed out the remembrance without any effort and left nothing behind. Her actions were so determined, as if she had an unquenchable hatred against that path. Contradictions are often the keys to the truth. Lady March 7th's past is a bottomless darkness. And? Do you expect me to join forces with you because of that? All I need to know is that she has something to do with March 7th's past. Fine. I am only giving you a possibility for you to ponder. The choice is still in your hands. A heavy past is like an everlasting night. As to what kinds of sins lurk within, you should know that better than I do, former Vidyadhara High Elder. Yes, I indeed know how to face the past. Better than you do, first genius. I have no intention of refuting that. Let us keep going, Lord Dan Hong. そうだな。史上初の天才であるお前と比べれば、確かに俺の方が過去と向き合う方法をよく知っているだろう。いかにも。さて、先を急ぎましょう、炭鉱殿。
think there were still some that got away. Explain. 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 They are thieves from the garden. They have long coveted this world, but it always been kept out. They finally got a chance thanks to your efforts. Unfortunately, they ran into Miss March and their consciousnesses were plucked out one by one, reducing them to mere husks. Those who were lucky enough to escape her drowned in the black tide, becoming these twisted figures. But they look very different from the usual black tide creatures. The reason has to do with our destination. Let us deal with the threats before us first. Then I'll reveal the answer to you. You really have no intention of fighting, do you? I have no grounds to assist you. Besides, the geniuses are still keeping a close eye on me. I would hate for anything I do to be misconstrued as provocation against you. Never mind. Let me clear the way. No matter. Again. Move carefully. Things and human creations. Hey! I weep for the departed. It too shall fall. Converge and awaken. I have no interest in conflict. Want to see what I got? The truth of life is sanctuary. It's but a vision. Start this! Take this! Rise, Venus! You're not going anywhere! That's half the woman. Still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Fighting is meaningless. A quick... All
things, human creations! I've no interest in conflict. Yin and yang! Let me through! Dodge this! Another. Yin and yang! I see through you, together as one! The truth of life and death. Well, the sanctuary is but a vision. Take this! Rise, Phoenix! Wanna see what I have? Free will destined for oblivion. I weep for the departed. Dust's reign, it too shall fall. What splendid spearmanship. Truly remarkable. Let's get back on our previous topic. These memo snatchers attempted to infiltrate the breeding ground of the Black Tide to steal Iron Tomb's memories. That sounds like a surefire way of destroying themselves. Well, our views differ on that. They had a chance to reach the truth precisely because they did not fear death. That futile world-bearer turned himself into a seal in this cycle, attempting to suppress the Black Tide's spread. His golden blood soaked into the ocean tides and covered the earth, etching the scar of destruction into this world. And that scar shall point the way forward for you. Erudition, destruction, remembrance. When the three paths cross once again, Amphorius shall face a most magnificent end. This will strengthen our position. Infallible! Cloud. I have witnessed 30 million futile ends atop this cliff. You may not agree with me, but I've always believed that this number has made me the person who understands Kozlana the most. This is also where he decapitated me on that day and pointed his sword at the Aeon of Destruction. He suffered a tragic defeat, but also achieved a legendary deed. A drop of burning golden blood. The blood that will cleanse the world, dripped from the god's wound. Nanook? Phainon managed to hurt them? Yes. It melded into Kozlana's body,
becoming the destruction's final blessing. If you wish to dispel the fog and find that March 7th, then go and awaken his fury. She hides in the crevices of time, in the most concealed corner of Amphorius. Only the most ferocious will can break through the memory zone and illuminate her footsteps. Just like how the blazing sun can only rise at the end of the Evernight. How do I know this won't be another trick of yours? I have nothing to gain from helping you two work together. But in this cycle, Kaslana never answered my calls. Perhaps his mind has already eroded away. Or perhaps he is still awake, still fighting the whispers of the black tide. Deep down, I only wish that you and the esteemed Trailblazer could bring me an answer. Is there really no other way? How long has it been for you? Kaslana! Phainon. I'm back. What? The moment you took the world upon your shoulders without hesitation, you lost the chance to ever be yourself. Duty does not drive you to wield your blade, but hate. Behind that hatred, you seem to desire the destruction of the self. Losses are a constant on the Flame Chase journey. What you stand to lose weighs far heavier than life itself. It is because you suffer that you are so much stronger than any ordinary person. Partner. And done hung. You still remember us? Those two names are like brands. Then I'll tell you that those two names only appeared for a blink of an eye in your long journey. But we once fought together to protect this holy city beneath our feet. And we witnessed each other's resolve at this very cliff. I have forgotten everything except the belief I had when I set off. Even this body is as alien to me as your words. All I know is that I must imprison the destruction that swallows all. What if I tell you that we're here for the same thing? Look at what this world has become. You know what it's waiting for.
even if you've forgotten everything, I still believe that you'll make the right choice, like you did in the past. When have we ever had a choice? When were we ever masters of this world's fate? Even though I shoulder the dreams of millions of lives, I could only forge the destruction's evil will. No.いや、僕の知っていた人たちはみんな死んでしまった。救おうとした世界も崩れ落ちる寸前だ。だからもう帰ってくれ。この身は救世のためにあるものではない。まったく辛気臭い顔してどうしたんだい。ごめん、少し眠りすぎていたようだ。あまり楽しくない思い出ばかりが先に起きてしまったみたいだね。久しぶり、炭鉱。俺から見たら別れたのはついこの間だ。僕は君たちと共に歩み、互いに背中を預けて戦った。その記憶だけは絶対にすり減らせない。だからずっと心の奥底に大事にしまっていたんだ。でもそのせいで少し時間がかかってしまったよ。こうして再び目を覚ますのに。開拓、面白い。君たちの世界では開拓もまた多くの人々に崇拝されるタイタンのような存在なのだろうね。二人の決意を試すのは無粋だったようだ。だが今オンパロスの人々を守るのは神からその責務を引き継いだ僕たちだ。僕と一緒に英雄になろう。聞いたかい？英雄。この言葉の重みを忘れたことは一度もない。でも僕はもう英雄じゃない。この胸に残されているのも消えることのない進化だけだ。でもその灯された火で前途を照らすことはできる。僕の知っていた人たちはみんな死んでしまった。救おうとした世界も崩れ落ちる寸前だ。でも僕の知っている人の中にまだ英雄はいる。そして彼らこそオンパロスに真の明日をもたらしてくれる存在だ。この身は救世のためにあるものではない。この身はただ世を背負うために燃え続ける。そういうことだから僕は一足先に明日へ行ってるよ。あんまり待たせないでくれよ、炭鉱。それに相棒。ああ、壊滅から生まれたからってそれがどうしたんだ。初心がどうだったかなんて関係ない。
勝利を渇望する必要もない。生まれつき罪悪の器だっていうのなら、罪悪に向かって怒りの雄たけびを上げ、未来の人々のために黎明を開拓するだけだ。行こう、闇夜の向こうへ。黎明はそこにある。そしていずれ昇る烈日も。そう遠くない未来、俺たちの道はきっとまた交わる。シンゴの樹底から騒がしい気配が伝わってきました。そろそろ出発なさった方がいいでしょう。行かれる前に一つだけ、この輪廻ではある風変わりな半身が火を追うという運命の道からそれてしまったようです。大地の荒笛は誰にも知られることなく、歴史の陰でひっそりと世を去りました。この死には不審な点が多く、3000万回の輪廻にわたる演算の結果とも食い違っております。そこから導き出される仮説として、これには美月なのか殿が関与している可能性が高いと考えられます。ことここに至って正解につながらない情報など重要ではない。進むべき方向はもうファイノンが示してくれた。道を開けてくれ。行かれましたね。さぞかし我慢されていたことでしょう。さあ、よろしければいくらでもお話にお付き合いしますよ、穴草ゴラス殿。お気遣い感謝します。てっきり私のことなどもう忘れたのかと。着想サーキットの記録によれば、あなたはかつて何度も私を連れてこの黎明の崖へと登ったようですね。一番最近だと前回の輪廻ですか。ほう、ケファレが手を下ろして自らお出迎えとは。まさかそのようなつまらないものを見るために私の脳に住み着いたわけではないでしょうね。いいえ、仮にそうだとしても構いませんよ。大知獣の逸話でも改装しておもてなしいたしましょうか。随分と余裕があるようですね。もちろんです。我が敵が実験の変数を取り除いてくれるのですから、まさにウィンウィンでしょう。誰よりもご理解いただけているとは思いますが、あの記憶の後人について私はこれまで真実のみをお伝えしてきました。彼女の正体に関する推測も炭鉱殿への助言も全て例外なく。ええ、確かにこれまで嘘をついてはいませんでした。ですがどうにも引っかかるところがありましてね。というのも、彼女の話になるとあなたの思考にさざ波が立つのです。まるで意図的に何かを脳の奥底に隠しているかのような。その口ぶりからして確かな証拠はまだつかめていないとお見受けします。ええ、あなたは機械の体であることをいいことに、自身の思考の境界を自在に操り、見せる真実を選べるのですからね。しかし残念ながら制御しきれなかった一縷の恐怖を見つけ、それをたどった結果、このような言葉に行き着きました。
リュクルゴス、教えてください。デミウルゴスとは何でしょう。It won't be too long before our paths cross again. There is a ruckus coming from the Grove of Epiphany. It is time for you to set out, my lord. I have another notice for you. In this cycle, an eccentric demigod deviated from their flame-chased destiny. In a history known by none, Terravox, the earth, fell. This matter has remained extremely mysterious, contradicting the extrapolations of 30 million cycles. I have reasons to suspect it also has something to do with Lady March 7th. As of now, clues that yield no conclusions are not important. Phainon already pointed me in the right direction. Open the way. Lord Don Hong is gone. You can now speak your mind, Lord Anaxagoras. Thanks for the honor. And here I thought you weren't ever going to acknowledge your old friend. The Inspiration Circus recorded that you have led me up Dawn Cloud countless times, and the last time was right in the previous cycle. Oh, and Kefali even lowered their hand to welcome. Surely you didn't move into my head to browse such trivial content. But if that's the case, I wouldn't mind recalling some fun Dromus trivia for your pleasure. You seem pretty relaxed. Indeed. The experiment's variable will be eliminated by my enemy's very hands. A beautiful way to kill two birds with one stone, isn't it? You know very well that everything I said about that Remembrance Pathstrider was true. Both my hypothesis regarding her identity and my recommendations to Lord Don Hong. Yes, I know. You haven't told a single lie so far. But I noticed your thoughts would generate a curious ripple whenever you mentioned her. It's almost like you were deliberately trying to hide something into the depths of your brain. Since you're talking in such a blunt way, I'm assuming you haven't actually found any concrete evidence. That is correct. Thanks to that mechanical body, you can control the boundaries of your thoughts, opting to only show partial truths. Pity that I still managed to grasp a shiver of fear that escaped your control, and I traced it upstream to discover one single word. Lycurgus, tell me, what is the Demiurge?
Even the branches and leaves of the sacred tree have been dyed gold. Phainon gave his all for her. Now that the destruction has quelled the Memoria tide, it's time for me to go deeper into the grove. Who's there? There. I'm on it. I choose you. Rise and shine. I'm still here. Treat our guests nicely. We'll meet again. We can do it. Rise and shine. You can do it. Your time to shine. We'll meet again. This has been. I choose you. Rise and shine. I'm still here. Time for some sweet treat. Treat our guests nicely. We'll meet again.